material. One of the parties complained that parking of the cash is already taking place. பணம் கொடுப்பதும் மது வகைகள் கொடுப்பதும் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கேள்வி வைத்தார்கள். Curbing the misuse of the money park in the elections here. இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் தேர்தலின் போது பணத்தின் பலத்தை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளாகும். They need to provide a level playing field so that every candidate இதற்கு அரசு அதிகாரிகள் நடுநிலைமையோடு செயல்பட வேண்டும். Amongst the political parties, some of them, that the FSTs and SSTs which are used, they themselves have sometimes become the informers for those who are where the raids are taking place. They demanded that permissions to the rallies and entitlements which the political parties have should be given on an equal footing. It should not be discriminated. That again the point which relates to the level playing field. They said observers should be deployed from outside. சமமான வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். பேரணிகள் நடத்துவதற்காக அனுமதி வழங்குவதோ கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான அனுமதி வழங்குவதிலோ சமமான வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அனைத்து கட்சிகளும் வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். CCTV cameras should be put maximum possible to the extent maximum possible on the polling booth. CAPF should be deployed in most of the sensitive and வாக்குச்சாவடிகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். That election should be in one phase. They also wanted strong action against the நிறைய கட்சிகள் ஒரே நாளில் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள். Try to do during the voting. இதனால் ஆள்மாறாட்டம் செய்வது குறையும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். Encourage political parties to have an internal code of ethics, collaborate with educational institutions. This is what one demand to raise awareness amongst the young voters. One of the request was to further வாக்குரிமை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் கல்லூரிகளில் முதல் வாக்காளர்களை உற்சாகப்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்கள். Transfers which the ECI mandates of those officials who have stayed for more than 3 years is done in letter and not in spirit. So therefore look at it. So friends, before I answer all of 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரு பகுதியில் இருப்பவரை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தேர்தல் கமிஷனின் அந்த ஆணை தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதை கவனத்துடன் பாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். And all the collectors, all the enforcement agencies have been very, very strictly told about this. That we want an inducement-free election, free, fair and transparent. And inducement-free அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியாளர்களுக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் in the elections நேர்மையான தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறியிருக்கிறோம். Misuse of money, distribution of money or distribution of freebies in any form, inducement in any form. I'll answer these specific questions raised by the political parties. To give you a brief snapshot of the parliamentary constituencies, there are total in 39 in the state. Kerala and Karnataka we also reviewed here. Their COs and SPNOs came. They have, as you are aware, 20 and 28. Next. தமிழ்நாட்டில் 39 பாராளுமன்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன. கேரளா, கர்நாடகா தொகுதிகளுக்கும் இங்கேதான் ஆய்வு நடந்தது. And we appeal to them to even surpass the male voters when they come for voting. There are 8,294 transgenders and persons with disability. We took a special drive so that all the persons with disability get into our electoral roll. We earmark them so that we can give them facilities. They are 4.33 lakhs, 14.6 very, very senior citizens. மூன்றாம் பாலினத்தவர் இருக்கிறார்கள். Voters in the age of 20 எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் வாக்குச்சாவடிகளில் செய்து தரப்படும். Special emphasis was there. We enroll our young voters. So between 18 and 19, there are 9.18 lakh voters who are between 18 to 19 age group. 18 வயதிலிருந்து 19 வயதுக்கு உட்பட்ட இளம் வாக்காளர்கள் electoral gender ratio is 1036. As I mentioned, it is very favorable.
லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள். There are more than 205 ACs, assembly constituencies, where this ratio is more than 1,000. Even in 18 to 19 years voters, there are girl voters who are 4.47 lakhs. So this is the inclusiveness in terms of the women, focus on women. When we come to the next inclusive issue, that is the youth. So we appointed designated, dedicated AEROs for the colleges, and because of this, there are 5.26 lakhs. இளம் வாக்காளர்களை கவர்வதற்காக நாங்கள் AERO எனப்படும் தேர்தல் அதிகாரிகளை நியமித்திருக்கிறோம். We have got 65,000 advance applications. These advance application means இதன் மூலம் எங்களிடத்திலே 65,000 முன்கூட்டியே வாக்காளர் பதிவு விண்ணப்பங்கள் வந்திருக்கின்றன. Whosoever is completing the 18 years age during this entire year of 24 has also given us advance application. This is what we have made them enable. And of these 2024 ஆண்டில் 18 வயதை பூர்த்தி செய்தவர்கள் கூட எங்களிடத்திலே விண்ணப்பங்கள் அளித்திருக்கிறார்கள். That's the even who's becoming 18 on the 1st of April will get the chance to vote. எனவே ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி 18 வயதை பூர்த்தி செய்தவர்கள் கூட தேர்தலில் வாக்களிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. The particularly vulnerable tribal groups, there are 6 and 18 plus population. We have enrolled 1,62,000 eligible. Out of them, we have enrolled 1,60,000. Is almost 99% enrollment of persons with tribal, particularly vulnerable tribal groups. This is the inclusive form of the electoral roll. When we come to the polling இனத்தவர்களில் கூட ஏறத்தாழ 90% தகுதியுள்ள வாக்காளர்களை நாங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்திருக்கிறோம். We have mandated the webcasting of 50%, but CO Tamil Nadu has going to 66%. He may go even higher. That is his internal. வாக்குச்சாவடிகளில் தேர்தல் நடக்கும்போது 50% வாக்குச்சாவடிகளில் நடவடிக்கைகளை நேரடியாக காணொலியில் ஒளிபரப்ப ஏற்பாடுகள் செய்யுமாறு கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் அதிகாரி 66 விழுக்காடு வாக்குச்சாவடிகளை நாங்கள் நேரடியாக ஒளிபரப்புவோம் என்று கூறியிருக்கிறார். All the polling stations would have assured minimum facilities in terms of drinking water, electricity, toilet or ramps. எல்லா வாக்குச்சாவடிகளிலும் குடிநீர், கழிவறை, மின்சாரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் polling stations தரப்படும். When we come to the elderly and the PWD voters, we are giving them the facility to vote from the comfort of their home. They need to apply Form 12D within 5 days of the notification. மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்றவர்களுக்கு அவர்கள் இல்லத்திலிருந்தே வாக்களிக்கக்கூடிய வசதியை நாங்கள் செய்து தர இருக்கிறோம். Rather than doing it, but for any matter, for any eventuality, if they want to do it from their home, they are authorized, they are enabled to vote it from their home. And similarly, the persons with disability, there is an application of the commission called Saksham. They can book their voting straightway from there and the kind of facilities which they want on the day of தேர்தல் ஆணையத்தின் சக்ஷம் என்ற ஒரு செயலி இருக்கிறது. அந்த செயலிலே இந்த முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்தால் வீட்டிலேயே வாக்களிப்பதற்கான வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும். Slide which I like to draw your attention and request you to please popularize this. This is everybody's duty to curb the menace of money power. This is the application called C-Vigil. Means vigilant, the citizens be vigilant. On this application, வாக்குகளை வாங்கும் அந்த முறையை நிறுத்த வேண்டியது, எதிர்க்க வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. இதற்காக நாங்கள் C-Vigil என்ற ஒரு செயலியை தொடங்கி இருக்கிறோம். somebody is treating அதனை அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும். kind of thing, liquor. They can just type it and text it, or they can take a photo and send it on this application. அவர்கள் தங்களுடைய புகாரை டைப் செய்து எங்களுக்கு அனுப்பலாம், அல்லது ஒரு புகைப்படம் எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பலாம். will capture the longitude and latitude of the location, and அவர்கள் எங்கிருந்து அனுப்புகிறார்களோ அந்த இடத்தின் அட்சரேகை, தீர்க்கரேகையை அந்த செயலியை கண்டுபிடித்து எங்களுக்கு அனுப்பும்.
particular FST. அடுத்த 10 நிமிடங்களில் 15 நிமிடங்களில் எங்களுடைய அதிகாரிகள் குழு அந்த இடத்திற்கு வந்து அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்ப்பார்கள். If complaint by the way is partially right, தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். But action is guaranteed within 100 minutes time. That means please popularize this and help us in curbing the 100 நிமிடத்திற்குள் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை பற்றி ஊடகங்கள் தங்களுடைய வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் important applications. If a voter wants to know where his location is, where his booth is, what is his voter card number, who is the BLO, he wants to download the e-epic if his mobile is seated in the electoral roll. All this can be done. And as the political parties ask us, so this is one answer. வாக்குச்சாவடி எங்கே இருக்கிறது, வாக்குச்சாவடி அதிகாரியின் பெயர் என்ன போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு ETMகள என்கின்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். Applied for the ground before the party B, it is only party A which will get on through application through this portal, and this will have a time stamp and everything. Another very important initiative which people must use is know your candidate. Every candidate who has a criminal background is supposed to publish it 3 times in newspapers. மற்றும் ஒரு முக்கியமான செயலி on the television. உங்களுடைய வேட்பாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்கின்ற know your candidate என்கின்ற செயலியாகும். To know about his candidate or her candidate. So the informed voter. You can even know the assets, liabilities, affidavits, everything about your candidate. உங்கள் தொகுதியில் போட்டுகின்ற வேட்பாளரின் கல்வி தகுதி என்ன, அவருடைய சொத்து என்ன, வழக்குகள் என்னென்ன இருக்கிறது போன்ற விவரங்களை எல்லாம் இந்த உங்கள் வேட்பாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் செயலியின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். Friends, further, if I tell you as to what we after this ensure that the elections are inducement free, 145 checkposts would be functional to keep a very strict vigil on interstate borders. 145 சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்படும். It would be all Kerala. We watched that no liquor or anything comes from those places, and also it checks by அருகாமையில் இருக்கின்ற மாநிலங்கள் கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து மது தமிழ்நாட்டிற்குள் வராமல் இந்த சோதனை சாவடிகள் தடுக்கும். Airports, railways, RPF, GRP, narcotics, everyone together, airport authority, so that the teams can be made and people do not work in silo. And what did we direct them? So this is again answering to what the political parties raised. Everyone has been directed to take extremely stringent action if there is any case of distribution of money anywhere. They have actually been asked மக்களுக்கு பணம் விநியோகப்படுவது தெரிந்தால் அதன் மீது கடுமையான நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. Stacked somewhere before the election, and things like coupon and all people are working. Please be smart and catch them. Similarly, liquor and freebies. பணம் மட்டுமல்லாமல் கூப்பன்கள் கொடுப்பது முறையையும் பற்றி யோசித்து வருவதாக எனக்கு தெரிகிறது. எனவே நீங்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. All those stuff are, there is no unnecessary spot in the demand and people do not use them. The agencies have also been directed that it is not that they take action against smaller fellows who are handling this money or who are handling the freebies. Rather, they must establish forward and backward linkages and see who is behind it. And பணம் வழங்குகின்ற சிறிய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பணம் அவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது, எங்கு செல்கிறது என்பதை பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்து அவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. Any kind of misuse of money. Banks have also been told that the vans which carry cash to load into the ATMs and from chest to chest should not be allowed to move after
the designated time, which is around 5 o'clock in the evening. Because these vans with the private vendors can also be used, camouflaged to carry the cash. So the ambulances, மாலை 5 மணிக்கு மேல் ஏடிஎம் மிஷின்களுக்கு பணம் அடுக்கும் all will be under வேன்களை அனுமதிக்க கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த வேன்கள் and the பணம் airstrips வாக்காளர்களுக்கு வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தலாம் என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. would also be all the time under watch for any kind of smuggling of gold or this that. Even the Coast Guard will keep a strong watch on the smuggling part. கடலோர Their காவல்படையும் coordinated கடற்கரை பொருட்கள் இந்தியாவுக்கு வராமல் பாதுகாக்கும். police, transport, forest, which will be on the roads to see that the money and all inducement related items are not really circulated. They will all now submit the weekly reports so that we can monitor. They are all being brought into a application again which has been made called the ESMS, Expenditure Management System, Expenditure Seizure Management System. That will also bring all the enforcement agencies, central and state, together, and then their reports weekly would be analyzed. We very strictly directed the DMs and SPs and all the IGs and ADGs, police commissioners, தேர்தல் செலவுகளை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு செயலி have to provide ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் வாராந்தோறும் இவர் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களின் செலவு கணக்கு சோதனை செய்யப்படும். In democracy, officials have to be absolutely impartial. There is no scope of any partiality or any அதிகாரிகள் and நடுநிலைமையோடு keep extra vigil on இருக்க வேண்டும். this point. இது மிக மிக அவசியம். Policy I have mentioned to you already. They would also be akin to a single window system where most of the political parties can apply for the permissions they require at the DC level, district level, because the parliamentary constituencies sometimes across the districts also. Parliamentary constituencies in 2 districts, 3 districts. So that would also happen. Voter information slips will reach the voters around a week before, between 5 days to 7 days before the election. கட்சிகள் தங்களுடைய நடவடிக்கைகளுக்காக மாவட்ட ஆட்சியாளர்களிடம் அனுமதி பெறுவதற்கு ஒரு சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் ஸ்லிப்புகள் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக அளிக்கப்படும். All the district magistrates, all the SPs, senior officers have all been told to be extremely particular in curbing the menace of money power in state of Tamil Nadu. அனைத்து With this, மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளும் we again appeal, பண பரிமாற்றம் நடப்பதை voters to come in large தடுக்க வேண்டும் என்று மிகவும் and கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். There actually are eyes and ears on the ground. There is all the procedures which we follow in commission. Machines, counting centers, trainings, everywhere media is allowed. It is a part of the dissemination. It is a part of the disclosures. தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பயிற்சி வகுப்புகள் போன்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் ஊடகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And keep requesting them along with yourself to come and vote in large numbers. Thank you very much. Roma Nandri, sir. Floor is open for questions. Just be seated. I'll ask the mic to come to you. First the second row, then the next row, then we'll come to these two. So you start there. Yeah. After that we'll go there, then we'll come there. Okay. Bhaskar from Thanthi TV. My question is, what is the new system, EVM, VVPAT and control unit? Can you elaborate that, sir? Okay. Now the next person behind. The row behind. Who raised their hands? Yeah. Give it to her. Yeah. Yeah. Please. Nandini from Malikuras TV. Sir, all the political parties was against VVPAT, so we'll use VVPAT in this election or not? Okay. Then go over to those people here. Yeah. Second row. Just wait till the mic comes to you. Yeah. ஆன்லைன் மூலமா பணம் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த கண்காணிக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும்? திருப்பி சொல்லுங்க.
ஆன்லைன் வாயிலா பணம் விநியோகம் செய்யப்படுறத கண்காணிக்க கட்டுப்படுத்த என்ன நடவடிக்கை? வெப்காஸ்டிங் பத்தி சொல்றீங்களா? Through online transactions. Online transaction of Okay, money. okay, சரி. Okay, then who else? நீங்க கேளுங்க. கண்ணன் ஃப்ரம் சன் நியூஸ். நேற்று பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா விவிபேடை மொத்தமாக எண்ணணும், எல்லா பொலிட்டிக்கல் இதுலையும் விவிபேட் வைக்கின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது சம்மந்தமாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம்? Okay. Just hold on, sir. Those two Tamil questions were there. One was like online transfers are taking place, so how are you going to check that? The other is that people are saying that VVPATs need to be counted, all the slips of the VVPATs need to be counted. That's all. Yara, the fifth question, anybody? Wait, I'll come to the front row. Yeah, please. We'll have another room. Last 4-5 election, a political party in Tamil Nadu was allocated a particular symbol. But the same symbol was allocated this time to another political party which from another state. In what basis ECI allocating this symbol to parties? And will they get that same symbol? Should we take more questions? One more. Okay, one more. Yeah, the lady in the third row. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் ஒரே கட்ட தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்றது வலியுறுத்தி இருக்காங்க. தேர்தல் ஆணையத்தோடைய நிலைப்பாடு என்ன? All the parties have asked for polls to be held in a single phase. So what is your reaction to that? So I'll answer these questions. As regards the last question first, the single phase, we have taken note of their demand, and whenever we decide our schedule, we'll keep it in mind. We can't commit as to what, whenever we தேர்தல் நடத்துவது பற்றி நாங்கள் குறித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முடிவு எடுக்கும் போது அந்த கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்வோம். How we will check the online transactions? இணையம் மூலமாக பண பரிவர்த்தனை நடந்தால் நீங்கள் எப்படி அதனை கண்காணிப்பீர்கள் என்ற கேள்வி. I can't reveal too much of you as to how we will tackle it, but still we will keep a very strong watch. இதை எப்படி கண்காணிப்போம் என்பதை நான் முழுவதுமாக விவரிக்க முடியாது, ஆனால் அதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். Going to multiple accounts, so that is the wallet through which they are using. The organization called the National Payments Corporation of India Limited, NPCIL, will also be roped in to keep a watch on the transactions through the wallet. If people will try to find National Payments Corporation, DPL ஆகிய நிறுவனங்கள் இதற்காக எங்களோடு பணிபுரிய அழைக்கப்படும். We are not very far behind to catch them because the systems have all been put in place. As regards symbols, symbols are allotted on the basis of the symbol order. There is nothing against except that. And these are relatable to the votes polled by சின்னம் ஒதுக்குவது பற்றிய கேள்விக்கு இந்த சின்னங்கள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் ஒதுக்கப்படுகின்றன. Previously does not necessarily follow that in every cycle it will be given. சென்ற முறை அனுமதிக்கப்பட்ட அதே சின்னம் இந்த முறையும் ஒரு கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று எந்த விதமான நிச்சயமும் இல்லை. Non-reserved symbols. The reserved ones for the national parties and the regional parties are different. Coming to the EVM, VVPAT, 100% counting, using EVPAT, what shape, there is, EVMs have been used in the country for 40 years. VVPATs have also been used in the last election. அந்த ஒப்புகை சீட்டுகளையும் வாக்கு பதியும் போது என்ன வேண்டும் என்ற அந்த கேள்விக்கு EVM, எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் 40 ஆண்டுகளாக நம் நாட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. There are more than 100 questions which have been answered. So whatever you want to ask me, there is a specific question, there is a specific answer about the robustness of இது தொடர்பாக பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதற்கான பதில்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. There are around more than 30 decisions also of different high courts and honorable Supreme Court. We have இது குறித்த 30 உயர் நீதிமன்றங்கள், உச்ச நீதிமன்றம் ஆகியவற்றின் தீர்ப்புகளும் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. All the points you are mentioning have all been discussed, debated at length in the honorable high courts, various high courts. VVPAT எண்ணிக்கை பற்றிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நன்கு விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதற்கான முடிவுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Provisions and the mandates of the judicial mandates. Next.
We have a flight also. Yeah, we'll take another round of questions. We'll go to the back first. The last person, yeah, the blue shirt, yeah. Then we'll come to you next. Okay. Sir, in the election campaign process, Can you just introduce yourself? this is Ronald from ANI. Sir, in Tamil Nadu Just we have seen election campaign process where the people has been made to stand in hot sun, or they've been made in a godown, or is there any regulations made for that to make Question is not clear. Please repeat it. Sir, we have seen in Tamil Nadu where in election campaign process, the two in hot sun, where the people have been made to stand in hot sun, the basic things were. Understood. Yeah. The row before, yeah, please. जी अभी आने वाला इलेक्शन पे 2024 में जो इलेक्शन डेट अब बोलेगा उसके बाद में पोलिंग के पहले नेशनल एंथम आज तक नहीं चल रही है पोलिंग स्टेशन पे वो चला सकता है क्या अभी आने वाले इलेक्शन पे Okay, yeah. The gentleman, the second row, the black shirt. Here, yeah, please. வணக்கம் மாணிக்கம் His question was not clear. No, it's clear. It's clear. He's asking if you are playing national anthem. Yeah. வணக்கம் மாணிக்கம் ஃப்ரம் பாலிமர் நியூஸ் தேர்தல் நேரங்களில் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் ஆட்சிக்கு வருவது பின்னாடி அது முழுமையாக நிறைவேற்றப்படுறதில்ல. இந்த மாதிரி நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதை தேர்தல் ஆணையம் கண்காணிக்கிறதா, அதன் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம்? He is saying that many political parties are making promises, but they are not able to fulfill them. So, what kind of action are you going to take on them? Yeah, last question. I think we'll take. No, I think the gentleman with the white shirt here in the second row. Yeah. Ungla da. சார் இப்போ ஃபேக் நியூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்லவே எலெக்ஷன் டேட் இன்றைக்கி வரப்போகுது, அன்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு ஃபேக் நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த ஃபேக் நியூஸ் மேலே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எலெக்ஷன் கமிஷன் எடுக்க போகுது? A lot of fake news is circulating, especially about the election dates. What action are you taking? Yeah. That's right. Ready there. Okay, Sam, last question from you. Yeah. Front check shirt. Court order on electoral bonds. Can you just introduce yourself? I'm Sam Daniel from NDTV. My question is on the Supreme Court verdict on the electoral bonds. For transparency's sake, is it important ultimately to reveal the names of the donors and recipients whenever SBI would release the details? Last. There. Last. Yeah, the lady at the back, yeah. So this is Shilpa from India Today. We've seen incidents of hate speeches increasing during the time of elections. We've also seen Election Commission, asking the candidate not to campaign for a couple of days as a form of punishment. But is the Election Commission mulling a stricter punishment for hate speeches during election campaigns? Yeah, thank you. So, Hot sun first. We are aware that the polling day it's really hot. So, amongst the AMFs, the assured minimum facilities which I mentioned, drinking water a must, shades on the polling stations, and also place to sit. These are the basics which are being, which the collectors have been directed to provide. So, depending on the timing, depending on the weather, மக்கள் நேரில் நிற்பதற்கு வசதியாக நேரில் தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம். So people must be given, and then the other option is that people come early to vote so that they don't get during campaign. The campaign period is between the political parties and the voters, right? So fake news. The narratives which are through the fake news, it's a double-edged weapon. While we use பிரச்சார நேரத்தில் மக்களை வெயிலில் வைப்பது என்பது மக்களுக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் கட்சிகளுக்கும் இடையே உள்ள விஷயம். அதை பற்றி அதிகம் பேச முடியாது. அடுத்ததாக தவறான செய்திகள் fake news பற்றிய channel which we have, it has counted it maximum within half an hour saying this is fake. So I would request that the Commission's website, what is the name of the channel? The sweep channel? At ECI sweep. This is the sweep
which is the main page through which we communicate, and the ECI spokespersons both have the channels, and it is there on the channel. We have directed ஆணையத்தின் further. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் எல்லா செய்திகளும் தரப்படுகின்றது. அதை மட்டுமே நீங்கள் ஒளிபரப்ப வேண்டும். இதற்கு ஸ்வீப் என்று பெயர், SVEEP என்று பெயர். Districts, and so is the case with the state government in the headquarter. Anybody for that matter who is trying to spread the fake news, the strict action will be taken against them appropriately, தவறான either தகவல்களை பரப்புபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். of the Information Technology Act along with relevant sections of the IPC. We won't allow the narratives, false narratives, to spoil the democratic festival in any manner. Promises, somebody asked, while the political parties have a right to make promises in their manifesto, the voter has a தேர்தல் வாக்குறுதிகள் பற்றி இங்கே கேள்வி கேட்டார்கள். அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகள் தருவதற்கு எல்லா உரிமையும் கொண்டவர்கள். But yes, voter also has a right to know whether these promises are genuine, can be fulfilled, cannot be fulfilled, where from the money will come. And we have prepared a performer which exactly explains this, makes the parties to write through this performer, make a disclosure, but the matter at the moment is sub judice. தற்போது இந்த விஷயம் நீதிமன்றத்தின் ஆய்வு கீழ் இருக்கிறது. Of the code, national anthem code, so there is nothing beyond that which one can mention. It's the code which determines as to how the national anthem will be played. தேசிய கீதத்தை எப்போது பாட வேண்டும் என்று சில or restricted either way. That's all. ஆணைகள் இருக்கின்றன, சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. அந்த வழிமுறைகளை தாண்டி தேசிய கீதத்தை நாம் பாட முடியாது. எனவே தேர்தல் வாக்குச்சாவடிகளில் தேசிய கீதம் பாடுவது என்பது அந்த வழிமுறைகளில் தரப்படவில்லை. That's the end of the press conference, and I request you, there are refreshments outside. Kindly join us for refreshments. I'll thank the commission and the media for attending the press conference. Thank you, sir. மக்களவைத் தேர்தல் தொடர்பாக இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தலைமையிலான குழு செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளை தற்போது பார்த்தோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.